மடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென திகழ்பரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Please be seated. காலை கதிரவன் மாலை சந்திரன் என வெளிச்சத்தின் பிம்பமாய் வங்கியின் நூற்றாண்டு கொண்டாட்டங்களின் சின்னமாய் குத்துவிளக்கு ஏற்றி இவ்விழாவினை துவக்கி வைக்குமாறு நமது சிறப்பு விருந்தினர் மாண்புமிகு மத்திய நிதியமைச்சர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Also, we request the dignitaries to join the lighting moment. தீபம் ஒளிரட்டும், சுபம் மலரட்டும். Let the brightness spread for ever. கோவை மாவட்டம் சிறுமுகை பகுதியை சார்ந்தோர் ஸ்ரீ ராமலிங்கா சௌதாம்பிகை வீவர்ஸ் சொசைட்டி. They are well known national award recipient for their excellence in weaving silk with portraits of various eminent personalities. Now too, they have made this portrait of our finance minister in silk. We request our bank's ex-chairman, Shri S.Nirmala, to present a shawl to our finance minister, Smt.Nirmala Sitharaman, as a token of respect from our entire TMB family, and request you, ma'am, to accept the same. Thank you, ma'am, for your acceptance. We request our bank's Managing Director and Chief Executive Officer, Shri K.V. Moorthy, to deliver welcome address. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். It gives me immense pleasure to welcome our Chief Guest, Madam Nirmala Sitharaman ji, Honorable Minister for Finance and Corporate Affairs, Government of India, who has consented to be here with us today to inaugurate our bank's centenary celebrations. Ma'am, we are really, I think, elated, and I think our happiness knew no bounds today because entire city is celebrating the day of your arrival here, ma'am. I think we are indebted to you. We also welcome our G. Natarajan sir, IPOS Postmaster General, and representatives from Collector Office and Commissionerate. We heartily welcome our directors on board and also Pharma directors. We welcome officials from Postal Department, NABARD, and other police officials, esteemed customers, and all stakeholders of our organization. Let me say few words about our chief guest today. Otherwise, I will not be doing justice for this welcome address. Ma'am holds a postgraduate degree and MPhil in economics from the renowned Jawaharlal Nehru University, Delhi. Madam took charge as finance minister during May 19, and she is our nation's first full-time
Women Minister of Finance. She has also served as Defense Minister, and prior to that she was Minister of State for Finance and Corporate Affairs and Minister of Commerce and Industry with independent charge. Madam Nirmala Sitharaman featured in the Forbes magazine during the years 2019 and 20 in the list of most powerful women in the world as such. Madam's tenure at Finance Ministry is marked by very crucial and timely decisions taken very swiftly to enable the economy after being hit by COVID wave 1 and wave 2. And the most challenging times, she has taken those decisions, which is really helping us today. If you are confidently sitting in this hall, celebrating our bank's centenary celebrations, I think like this, entire country is on, I think, very upbeat mood after second wave as such. This is because of the timeliness and the swiftness with which whole package of relief measures have been taken under the chairmanship of our madam, in fact. And it is pertinent to mention that few path-breaking steps taken by the finance minister for reviving the economy, and while the economy was reeling under the stress due to the severe adverse impact of COVID-19. I would like to say, ma'am, organizations here, I think the ECLGS scheme which you announced is a lifesaver for many industries and small businesses. You will understand that how we are upbeat about these particular relief measures because 73% of our portfolio remains under retail, agriculture and MSME. I think your relief measures directly benefited the bank as such because we could take care of our customers' aspirations and requirement at this point of time. Similarly, identification and support to stressed sectors in a timely manner made a meaningful impact to the businesses as well. These measures mitigated the adverse impact due to the first and second wave of COVID-19. While major portion of the globe is still reeling under severe economic crisis and apprehensions, we in India are able to register a remarkable recovery, practically a V-shaped recovery, and the latest trends are indicating that major sectors are back to pre-pandemic levels of performance as such. Thanks to all your, I think, your efforts and initiatives, ma'am. Being in Tuticorin, I am duty-bound to say a few words about this historic town of Thoothukudi. Forming part of Pandyan kingdom between 7th and 9th century AD, Thoothukudi remained in the hands of Chola during the period between 9th and 12th century. The city had been under the colonial rule of Portuguese, Dutch and English from 1532 onwards until our country attained independence. Thoothukudi also made an astounding contribution to the freedom struggle as such. Thoothukudi became the citadel of freedom struggle in the early 20th century. The district gave illustrious patriotic leaders like Veerapandi Kattabomman, V.O. Chidambaram, and the famous national poet Subramanya Bharati, for whose function you are going to attend at Attaipuram today shortly, and Vanjanathan. And today, Thoothukudi port is presently one of the 13 major ports in the country and second largest port in Tamil Nadu and the fourth largest container terminal in India. TMB's history is also intertwined with that of Thoothukudi, ma'am. Ma'am, our bank was started on 11/11/1921 by the 10 visionary leaders who had their foresightedness to establish an organization in this small place for the benefit of community and the general public at large. Today, if we are standing reasonably tall amongst in the entire banking sector, a lot of credit need to go to those visionary leaders. We humbly salute their foresightedness and the visionary abilities to envisage an organization like this. In order to address organized banking needs of general public, the founders established the bank. The initial capital of the bank was 1.78 lakhs. And today, our net worth is around 4,500 crores, ma'am. And the bank progressed and seen setbacks as well, challenges like any other live organization over a period of last 100 years. However, it always added value to all the stakeholders for the last 99 years by registering continuous profit for all these years, ma'am. And maybe this is the very few one of the very few organizations in the world also which has declared dividends for almost all the years since inception, ma'am, for all these 100 years. Today, the organization which started in Tuticorin with only one branch with that capital of 1.78 lakhs. Today, our services spread across 16 states and 4 union territories with 509 branches and more than 1,200 ADC channels. And
Our bank is catering to the needs of, usually we call it as a RAM segment of customers, retail, agriculture and MSME customers mostly, and we are more known as Traders Bank of Tamil Nadu, ma'am. Out of 509 branches, the redeeming feature of this organization has been, instead of relying more on metro and urban business, I think our network of branches of 353 out of 509, which constitute 69%, they are in rural, semi-urban areas, ma'am. Since 1981, our expansion network of branches happened mainly in rural and semi-urban areas. TMB has adopted a balanced approach to growth, profitability, and our risk management abilities have helped the bank to further strengthen its position from year to year with continuous improvements in key financial parameters, stable deposit portfolio, supported by skilled workforce, and a very healthy capital adequacy ratio as of now, thereby creating a platform for robust and sustainable growth. It is also important to mention that the bank intends to go for IPO and it has filed a DRHP on 4/9/2021, ma'am. We are all geared for taking the bank to next level. Ma'am, we are also been very proactively participating in all the government-sponsored programs since inception, and our bank has been doing the very active role in all the government programs, and I am proud to bring out few achievements during the last 2 years as such. When the COVID has hit hard, nobody knew what to do, and under the guidance of Madam Finance Ministry, Prime Minister, RBI has also come out with various regulatory packages, in fact. I think this bank, we can call a bank which is smaller when compared to many other mighty giants in the system. 1,29,786 beneficiaries having an aggregate limit of 16,464 amount benefited by the various COVID-19 regulatory packages, madam, like moratorium, give interest relief, interest refund and all those things. And especially I am proud to declare here that emergency credit line guarantee scheme announced by yourself, ma'am, I think it has benefited 13,753 customers, and amount disbursed in all those GECL 1, 2, 3, 4 are to the tune of 1,567.62 crores, ma'am. And restructuring also, we have been proactively doing it wherever it was warranted, and approximately 2,882 customers have been benefited out of the various restructuring schemes as such. And the interest amount, whether it is refunded or adjusted, and the interest subvention, and all those things put together, I think 26.79 crores have been, I think, the amount which has involved the benefit of our customers here. And notwithstanding all these schemes, latest scheme announced by our Prime Minister, which is close to his very heart, I think PM's Street Vendors Atmanirbhar scheme, PM Swanidhi scheme also, this bank has been doing its best. As on date, we have covered 977 customers with an amount of 97.1 lakhs under this particular scheme. I think most of the small customers are very happy with this scheme as such. It is in a way affecting some capital subsidy, some subvention. As a very needy people are being benefited, and these people are also contributing to the digital banking contribution. In fact, they are also having a QR code, and then their transactions are happening that way, ma'am. Under PMJDY, we also opened 89,845 accounts and mobilized, as on date, 26.61 crores deposits. Because our spread is rural and semi-urban, naturally, we have been the beneficiary of this scheme as well. Ma'am, I think under the liability products, one unique contribution from our branches has been that under Atal Pension Yojana, I think continuously last 2 years, the bank has been getting awards over awards. I think 5-6 awards which I read out, which give you a testimony to the passionate way our people have been taking advantage of this Atal Pension Yojana as such. I think Leadership Capital Award for 1920 was given to us by Pension Fund Regulatory and Development Authority of India. Makers Excellent 4 Award for November-December 2020. Best Performing Bank under Private Sector Category 2021. Annual Award as Best Performing Bank, and Power to Persist Award of Excellence as Best Performing Bank. All these awards are for this category of Atal Pension Yojana, ma'am. And very crudely, I will run through the March numbers of our advances portfolio, which will give a fair idea of our spread of risk in the entire portfolio. I think we are not pinning hopes on large industries, large advances alone, in fact, and our total advances of 31,541 crores. Exposure under agriculture is 8,645 crores, which constitute
27%. Our exposure to MSME and weaker section is around 12,036 crores and 6,559 crores, which constitute 38.15 and 20.79 respectively in terms of percentage. Exposure under priority sector, this is a very redeeming feature of this bank, ma'am. The priority sector is 22,540 out of 31,540, which constitute 71.47% of our advances is under priority sector, which says that small people, small and business people, and mostly risk is being spread. I think that is the way of seeing our sustainable numbers over a period of time, ma'am. And then on technology front, and way back in 23rd September 2004, this bank has the audacity of achieving 100% networking of branches with core banking solutions with the support of Infosys. I think in the era of digital banking, TMB Limited has emerged as the digitally enabled bank with the innovative and customized product offering to its customer base in all the areas. And you know for sure that we have written to you specifically also, the bank has the distinction of being the first private sector bank in South India to introduce robotics for sorting and bundling of currencies in currency chest, which has enabled the bank to distribute quality currency with strict adherence to RBI's clean note policy. This is one such rare achievement for this organization, ma'am. Apart from these business particulars, I would like to place on record the fact that corporate social responsibility is the philosophy with which this bank has been thriving and surviving all these years, ma'am. The concept of CSR was framed during 2014 in India, in a way made compulsory to share some of the booty with the social cause, in fact. However, all these 90 years, our founder directors and founder fathers were involved in various philanthropic activities, individually as well as through the bank also. The legacy has continued TMB for the last 99 years. Recently, after the outbreak of COVID, I am happy to announce that we also played a small role in the entire nation-building activities. On 31st March 2020, our bank has subscribed 5 crore rupees to Prime Minister Care Fund, and on 10/11/20, we have contributed 1.5 crore to Chief Minister Public Relief Fund. Out of that, 60 lakhs has been contributed by all the TMBNs, staff members of our bank, ma'am. And on 17/5/2021, we have again contributed 3 crore rupees to the Chief Minister Public Relief Fund as well, ma'am. This apart, we have been contributing to various educational institutions, hospitals and old age homes. We have conducted several ICAMs, donated COVID-19 relief packages, and conducted various health-related programs to public who have suffered due to COVID-19 lockdowns. In this regard, an amount of approximately 1.8 crores has been channelized in the last 2 years, ma'am. Today also, in fact, I think around 60 lakhs is being dispersed to one dean for at least putting up a generator in the hospital, and again around 35 lakhs is being given to the corporation commissioner for at least distributing iPads to the municipal school children as such. Way forward, yes ma'am, I think I would like to, at this point of time, the bank is conscious of the illustrious past and the legacy and the loyalty factors. I think all these factors alone, we are sure that they may not be sufficient to take the bank forward. We cannot afford to sit on the past laurels. The banking industry as such is entering into an uncharted territory with ever-changing requirements of customers and enhancing expectations, which should be matched with the evolving technology as such. To meet this challenge, we are ready to embrace the transformation process and adapt ourselves so as to live up to the ever-enhancing expectations of the customers. And madam, your presence today in this hall will set a new trend, and it will be a new day in the era of this bank for taking this bank forward for next 100 years as such. Madam, we are all very eager to listen to you, your spirited speech, and which will definitely navigate this bank for next century with the zeal and zest. I here take leave of all of you. Thank you very much. Nandri Vanakkam. Thank you, sir, for your words of value. மேற்கு வங்கம் முதல் மராட்டியம் வரை, முக்கடல் சங்கமம் முதல் பஞ்சாபிய சாம்ராஜ்யம் வரை 100 ஆண்டுகளை கடந்த வரலாற்றின் கொண்டாட்டங்களுக்கு அடித்தளமாய் we now proceed with the theme of the meeting, inauguration of various activities to mark the commencement of Centenary celebrations. We request the Honorable Finance Minister to release a postal stamp.
We request the Postmaster General, Southern Region, Shri Natarajan, to present the stamp to the Honorable Finance Minister for release. We also request you, ma'am, to release a specialized postal card. We request the Postmaster General, Shri Natarajan, to present the card to release. Thank you, ma'am. As a part of the bank's centenary celebrations, we are launching mobile Digi lobby vehicle in which there is a cash recycler machine and a passbook printer. This is one of many steps taken by our bank to be within the reach of its customers and deliver service at the doorsteps. We request you, ma'am, to kindly flag off this service. Thank you, ma'am. We request our Minister of Finance and Corporate Affairs to flag off the mobile vaccination camp vehicle, which is jointly sponsored by our bank and Times Now. This van will spread the message of the need for vaccination by moving to various villages with an aim of ensuring 100% vaccination to all citizens of Thuthukudi district. We propose to spread this concept throughout Tamil Nadu. Thank you, ma'am. மேலும் மாண்புமிகு மத்திய நிதி அமைச்சர் அவர்களை எமது பயனாளிகளுக்கு MSME மற்றும் ஹெல்த் அண்ட் Pharma கேர் திட்டங்களின் கீழ் கடன் உதவி வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். LISP Technology Private Limited,
திரு கர்பச்சாவ், JNV Traders, திரு கர்பச்சாவ், JNV Traders, Dr. Venkatakrishnan, Dr. Venkatakrishnan, திருமதி பவித்ரா, திருமதி பவித்ரா, திருமதி அருள் மேரி, திருமதி மாரியம்மாள், திருமதி மாரியம்மாள், மற்றும் திருமதி மதனவள்ளி. திருமதி மதனவள்ளி. Thank you, ma'am, for your inauguration. We request our Finance Minister to deliver keynote address on occasion of an inauguration of Centenary celebrations. வணக்கம். மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க் உயர் அதிகாரிகள், டைரக்டர், MD CEO திரு ராமமூர்த்தி அவர்கள், அண்ணாமலை அவர்கள், ராஜேந்திரன் அவர்கள், அதே மாதிரி
என் முன்னே ஆடியன்ஸில் உட்காந்துருக்கக்கூடிய இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டைரக்டர்ஸ், ஃபவுண்டர்ஸ், ஃபேமிலிஸ்லேருந்து இருக்கிறவங்க, தூத்துக்குடி நகர பெருமக்கள், மீடியா, எல்லாருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கங்கள். இன்னைக்கு 100 ஆண்டு ஸ்தாபகம் செய்யப்பட்ட அந்த நாள்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் 100வது நாண்டை நிறைவாக கொண்டாடும் தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க் நிர்வாகிகள், அதிகாரிகள், ஊழியர்கள், உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட பணிவான அன்புடைய வாழ்த்துக்கள். இது ஒரு சின்ன சாதனை இல்லை. எத்தனையோ நிறுவனங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் நல்லா இருக்குது. ஆனாலும் கால ஓட்டத்தில் சிலது அப்படியே மூடப்பட வேண்டிய நிலைமை வந்துடுது. முக்கியமாக பேங்கிங் செக்டரில், வங்கிகளில் 100 ஆண்டுகள் ஒரே நிலைப்பாட்டில் நியாயமான, மக்களுக்கு உதவியான, இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் சின்ன சின்ன தொழில் செய்கிறவர்களுக்கு கூட ஏதோ விதத்தில் பேங்க் மூலமாக உதவி. இப்படி ஒரு பேங்கிங் செக்டரில் மீதி எல்லா செக்டரோடும் இன்னும் கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கக்கூடிய, பிஸ்னஸ் ரூல்ஸ் இருக்கக்கூடிய தொழில்னா பேங்கிங். ஏன்னா அவங்க பணத்தை டீல் பண்ணுறாங்க, பணம் தான் அவங்களுடைய உற்பத்தி பொருள். ஸோ பேங்கிங் செக்டரில் மீதி எந்த செக்டரில் இருக்கக்கூடிய அளவு கூட அதிகமாக கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும். அந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கிடையே தொழிலையும் வளர்க்கணும், மக்களுக்கும் உதவியாக இருக்கணும். அந்த பேங்கிங் தொழிலில் இருக்கக்கூடிய திருத்தங்கள், மாற்றங்கள், இது எல்லாத்தையும் கூட புரிஞ்சுக்கிட்டு முன்னேறணும். 100 வருஷமாக ஒரு வருஷம் கூட தப்பாமல் ஆதாயம் சம்பாதிச்சுட்டு டிவிடெண்ட் கூட கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பேங்க், இது எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு, அது தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க். இது தமிழ்நாட்டில் பேங்கிங் செக்டருக்கு ஒரு பெரிய உதாரணமாக, நல்ல நடவடிக்கை, நல்ல நடத்தை, நியாயமான பிஸ்னஸ். அண்ட் பேங்கிங் செக்டரில் ஒரு காலகட்டத்தில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு. அவங்க நடத்திட்டே இருந்தால் கூட பல விதமான சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ்னால அவங்களுடைய மொத்த பேங்கிங் பிஸ்னஸ் மேலேயே பெரிய இம்பேக்ட் ஆச்சு, தாக்கம் ஏற்பட்டது. அதனால தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க 2014க்கு முன்னாடி பேங்கிங் செக்டரில் வந்த ப்ராப்ளம்னால பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸாக இருக்கக்கூடிய பல பெரிய பேங்க்குகளில் கூட பலதரப்பட்ட, என்ன சொல்கிறது, திருப்பி அதே வார்த்தையை தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், ஆனால் அந்த வார்த்தை பல விதத்தில் மாறுது அதோடைய அர்த்தத்தில். ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம ஒரே வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம் பல விதமான கான்டெக்ஸ்டில். இப்போ நம்ம 2 பேர் நண்பர்கள் பேசிகிட்டு இருந்தால் கூட நோ ப்ராப்ளம் பிரதர் அப்படிங்கிறோம். அது ஒரு ப்ராப்ளம் தான். பேங்கிங் செக்டரில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளமும் ப்ராப்ளம் தான். ஆனால் பேங்கிங் செக்டரில் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அது அந்த ஒரு வங்கியோடு இருக்காது, அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தொழிலெலாம் கூட அஃபெக்ட் பண்ணுன்றதுனால பேங்கிங் செக்டர் ப்ராப்ளம்ங்கிறது மேஜர் ப்ராப்ளம். 2014க்கு அப்புறம் நான் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸை பற்றி லார்ஜ்லி சொல்கிறேன். பலவிதமான கணக்குகளில் பணம் திரும்பி வராத நிலையில் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் பெரிய அளவில் ஆகவே அரசு மூலமாக நிதி வழங்கப்பட்டு அவங்க தொழில் நடத்துறதுக்கு டெவலப்மெண்டல் ஃபைனான்ஸ், அவங்க க்ரோத் ஃபைனான்ஸே கூட கவர்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துச்சு. அதே சமயம் எங்கெங்கே என்பிஓ ஆச்சோ அந்த என்பிஓ எல்லாத்தையும் கூட ரிக்கவர் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு விதத்தில் பேங்க்கே தன்னுடைய முழு எனர்ஜி அதில் அவங்களுடைய தொழில் நடத்துறதுல போகிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வேணுமோ அவ்வளோ எனர்ஜி என்பிஏஸ்லேருந்து ரிக்கவரி, அந்த பணத்தை திருப்பி வாங்கிட்டு வரதுக்கு போச்சு.
இப்படியாக 2014லேருந்து நம்ம விதவிதமான ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம் பேங்க்ஸில். இந்த பேங்க் செக்டரில் எடுக்கப்பட்ட டிசிஷன்ஸில் பல விதத்தில் இந்த என்பிஎஸ் வந்ததுனால பேங்கிங் செக்டர் மேலேயே ஒரு கவலைக்குறி வந்தது. ஐயோ என்ன ஆகுமோ. அது 2019 வரைக்கும் அதை திருத்தமைக்கிறதுக்கு ஒரு 5 ஆர் போட்டோம். ஒவ்வொரு ஆரையும் அதாவது ரீஅசஸ் பண்ணுங்க, ரிவ்யூ பண்ணுங்க, இப்படி பண்ணி இன்னைக்கு பேங்கிங் செக்டர் கொஞ்சம் நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்கு. ப்ராம்ப்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுத்த ஸ்டெப்ஸ் மூலமாக இன்றைக்கி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கில் நிறைய பேங்க்கு திருப்பி நார்மல்சிக்கு வந்திருக்காங்க. இது நான் சொல்கிறது பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கை பற்றி. ஆனால் இதே காலகட்டத்தில் தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க் அவங்களுடைய ஊரில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய பொதுவான ப்ராப்ளம் எத்தனை இருந்தாலும் கூட அவங்க அந்த பேங்க்கை ஒரு ஆழ்கடலில் நம்ம பேசுவோம், சமுத்திரத்தில் கடலில் போகும்போது ஒரு கப்பல் புயல் வந்துருச்சுன்னா எப்படி ஆட்டம் கண்டுவிடும், அந்த மாதிரி அப்பேற்பட்ட புயல் சூழ்நிலை இருந்தாலும் தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க் தன்னுடைய விவகாரத்தை சரியாக நடத்திட்டு வந்ததுனால அந்த ஒரு சூறாவளி காற்றில் கூட நில தப்பாமல் நல்லபடியாக நடத்திட்டு வந்திருக்காங்க. ஆயிரத்தி 1921 மதுரையில் ராஜவீதியிலையா ஆரம்பிச்சிங்க. மதுரையில் 1921 ராஜவீதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பேங்க் இது. தூத்துக்குடியில் ஆரம்பிச்சிருந்தா தூத்துக்குடி ராஜவீதியில் ஆரம்பித்த பேங்க். மே 11 சொன்னீங்க நீங்கள். தூத்துக்குடியில் எத்தனையோ பெரிய பேரெடுத்தவங்க, இன்டர்நேஷ்னலி நேஷ்னலி நோன் பீப்புள் நிறைய பேர் இருந்தாலும் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் தூத்துக்குடி, சர்விங் த பீப்புள் and attaining such heights is not simple. And therefore Tamil Nadu Mercantile Bank, although it started as a bank, Nadar Bank, it has today acclaimed a universal acceptance. நான் எங்கேயோ படிச்சுட்டு இருந்தேன், அப்போது I realized that the recognition for this community, Nadar community, for being excellent in trading, for being excellent in having taken some of the specific unique economic activity of this region even abroad. ஹீரோடோட்டஸ்னு ஒரு கிரேக்க எழுத்தாளர், அவர் நிறைய எழுதியிருக்கார். எல்லா உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய நல்ல எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸில் நிறைய விஷயங்களை பற்றி எழுதியிருந்தவர். இதை பற்றி கூட எழுதியிருக்காங்க, நாடார் கம்யூனிட்டியை பற்றி கூட எழுதியிருக்காங்க. பனை தொழிலேருந்து வரக்கூடிய பொருட்களை அந்த நாடு வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போன அந்த திறமை மிக்க கம்யூனிட்டின்னு பேசியிருக்காங்க. வறண்ட பிரதேசத்தில் விவசாயத்திலேருந்து பலவிதமான ஆதாயம் வரக்கூடிய அந்த மாதிரி என்வாயர்மெண்ட் இல்லைனாலும் கல்பக விருட்சம் நம்ம சொல்லக்கூடிய தென்னையோ பனையோலேருந்தோ எடுத்து வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பித்த அந்த கம்யூனிட்டி இன்னைக்கு உலக அளவில் ட்ரேடிங்னா என்ன, அது எப்படி நியாயமாக தர்மத்தை கடைப்பிடிச்சு நடத்தக்கூடியது எப்பேற்பட்டதுன்னு சொன்னால் அது நாடார் கம்யூனிட்டி. அந்த தர்மத்தை கடைப்பிடிச்சு பேங்கிங் நடத்தினதுனால தான் நீங்கள் என்ன மாதிரிப்பட்ட சூறாவளி வந்தால் கூட கடலில் அம்பிட்ட ஒரு கப்பல் மாதிரி அந்த கப்பலை செதறி போகாமல் நல்லபடி நடத்திட்டு முன்னே எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய அந்த திறமை இயற்கையாக உங்களோட டிஎன்ஏலேயே இருக்குது. அதனால தான் நீங்கள் பேங்க்கில் இன்றைக்கி 41,000 கோடிக்கு மேலே யூ ஹேவ் டெபாசிட்ஸ். சின்ன ஏரியாவில் ஆரம்பித்தது இன்றைக்கி 26க்கு மேலே நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் இருக்குது. யூனியன் டெரிட்டரி 4 யூனியன் டெரிட்டரியில் இருக்கீங்க.
ஸோ நாடார் கம்யூனிட்டி இங்கேருந்து ஆரம்பித்த பேங்க்கு ஒரு தூத்துக்குடி நகரத்தில் இருந்த பேங்க்குன்னு இல்லாமல் இன்றைக்கி நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நாடார் கம்யூனிட்டி பேங்க்கு தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க். அதோடு இல்லாமல் இன்றைக்கி வரக்கூடிய மாறுதல்கள் டிஜிட்டைசேஷனில் நீங்களும் முன்னடுகு வச்சு முன்ன வந்துகிட்டே இருக்கீங்க, இன்னும் டிஜிட்டைஸ் பண்ணணும்னு. அதோடு இல்லாமல் இப்போது எம்டி ராமமூர்த்தி அவர்கள் பேசும்போது சொன்னார், இனிமேல் வரக்கூடிய காலத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது கூட யோசிச்சுட்ருக்கோம். இன்றைக்கி பேங்கிங் செக்டரில் ரொம்பவே மாறுதல், ரொம்ப ஸ்பீடாக மாறுதல் நடந்துகிட்ருக்கு. அந்த ஊரில் ஒரு பிரான்ச் இல்லைங்க, அதனால் பிரான்ச் வைக்கணும், பிரான்ச் கேட்குறாங்க. இன்றைக்கி பிரான்ச்சே தேவையில்லை. அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் பணம் போகிறதுக்கான எல்லா விதமான டெக்னாலஜியும் இன்றைக்கி பேங்கிங்கில் வந்துருச்சு. நீங்கள் பேங்க்கில் தூத்துக்குடியில் இருந்துக்கிட்டே கூட சில கிராமங்களுக்கு அவங்களுடைய பேங்கிங் தேவைகளை முழுமையாக நீங்கள் சேவிக்க முடியும். அவங்களுடைய ஒவ்வொரு ரிக்குவயர்மெண்ட்டும், இங்கே நாங்கள் தொழில் பண்ணிகிட்ருக்கோம், இங்கே எங்களுக்கு கொடுங்கன்னா கூட டிஜிட்டைசேஷன் மூலமாக கொடுக்க முடியும். So the way forward for any bank, particularly a bank like Tamil Nadu Mercantile Bank, I just mentioned 41,000 crore மேலே டெபாசிட் இருக்குது உங்களுக்கு. But at the same time, probably over 30,000 crores your advances are also there. 32,000 crores. So if that is the rapidity with which you're using the money to make more businesses work, it is possible to be more efficient if you adopt complete technology-related solutions. Technology-related solutions take away a lot of other problems. இன்றைக்கி நம்ம ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா FinTech is the biggest area using which today we are able to cross-populate data into forms. இங்கேருந்து உங்கள் விவகாரத்தை பற்றி சில இன்புட்ஸ் ஆல்ரெடி உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் என்ட்ரி ஆகிடுது. இப்போ இன்கம் டேக்ஸ்லேயோ ஜிஎஸ்டிலேயோ கூட ஆட்டோ பாப்புலேட்டிங் டேட்டா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்குது. ஒரு தொழிலை பற்றிய அஃபிஷியலி வெளியில் தெரிஞ்ச விவரம் தான், வேறு ஒன்றும் பின் வழியாக போய் அவங்கள பற்றி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்த விவகாரம் இல்லை. ப்ரைவசிக்கு இங்கே எந்த விதமான கெடுதலும் இல்லாமல் auto population of data which is available otherwise, அதன் மூலமாக நம்ம கிரெடிட் ரேட்டிங்கை கூட நல்லா அசஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ ஆட்டோ பாப்புலேட்டிங் டேட்டாக்கு டிஜிட்டைசேஷன் இருந்தால் தான் முடியும். ஐ எம் ஷுர் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க் இஸ் திங்கிங் ஆஃப் greater and greater digitization because that will make ease of doing business. பேங்க்குக்கும் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ், கஸ்டமருக்கும் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ். ஸோ ஐ திங்க் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்ட் ஃபார் பேங்கிங். அண்ட் when I say that, I remember again reading somewhere, Tamil Nadu Mercantile Bank has been very cautious in taking steps forward and that is paid off. Actually அது நல்ல ஒரு வழிமுறையாக இருந்திருக்கு. Although you established the bank in 1921, when the Britishers were still there, pound and rupee were all actively engaged in transactions. இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் 84 அப்போ தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க. You didn't rush into it. You took your time to understand how to handle it. Similarly, now I think it is important for digitization to be completely brought in. நீங்கள் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக பண்ணினாலும் எவ்வளவு காஷியஸாக பண்ணாலும் டிஜிட்டைசேஷன் கேன் நாட் பி அவாய்டட் ஃபார் யுவர் ஓன் குட் அண்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ். ஸோ ஐ வுட் திங்க் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க் டு ஆன்போர்ட் ஆல் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் டு யுவர் digitized way of doing business and make sure that financial inclusion in the true sense, பிரதம மந்திரி மோடி அவர்கள் ஜன்தன் யோஜனா எடுத்துகிட்டு வந்த போது அவங்க எல்லாருக்கும் ஓப்பன் பண்ணணும் அக்கௌண்ட்டு, 0 பேலன்ஸாக இருந்தாலும் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொன்னதுக்கு பின்ன காரணம் என்னென்னா, முதல்ல அவங்களுக்கு பேங்க்கில் என்ட்ரி வரணும். நான் இந்த நேரத்தில்
தென் தமிழ்நாடு பல விதத்தில் முதல் ஸ்டெப் எடுத்தவங்க ப்ரோக்ரெசிவாக. தென் தமிழ்நாட்டில் ப்ரோக்ரெசிவாக ஸ்டெப் எடுத்ததுனால நான் ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன். அதனால் தமிழ்நாட்டிலேயே கூட எவ்வளோ ஒரு சோஷியல் வைப்ரேஷன் நல்லா நடந்திருக்குன்றதுக்கு. 1930s மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் பட்டியலின மக்களை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய ஸ்டெப் எடுத்தது தமிழ்நாட்டில் தென் மாவட்டங்களில். அதனால் எவ்வளோ ஒரு பெரிய சமூக நீதியை பற்றி பேசக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம நாட்டில் நம்ம தான் முன்னோடியாக இருந்திருக்கோம், தென் தமிழ்நாடு. அதனால் நான் தூத்துக்குடியில் இந்த விஷயத்தை முன்வைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஏழை எளியவர்களுக்கு பேங்கிங் சர்வீஸ் அவங்க வரைக்கும் போகணும், அவங்க வரைக்கும் எல்லா விதமான பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டியும் கிடைக்கணும். அவங்க பேங்க்குள்ளே நுழையறதுக்கே பயப்படுற அந்த நிலையில் ஜன்தன் யோஜனா மூலமாக ரூபே கார்டு அவங்க கையில் கொடுத்து நீயும் என் கார்டு நீயும் கார்டில் உங்கள் பாக்கெட்லேருந்து ஒரு கார்டை எடுங்க, அதில் ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி சுப்பீரியாரிட்டி யாருக்கும் இல்லை, நீங்களும் அந்த ரூபே கார்டு மூலமாக ஒரு சாமான் வாங்கிறதுக்கோ விற்கிறதுக்கோ கூட முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தான் பிஎம் ஜன்தன் அக்கௌண்ட்டில் அவங்க ஜீரோ பேலன்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ரூபே கார்டு கூட கொடுத்து அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கவரும் கொடுத்தாங்க. Prime Minister Modi, when he brought the Jan-Dhan Yojana, was clearly aware that many of these accounts may be zero balance accounts. But he did not hesitate. He said, I would want them to go into the bank and transact the benefit of financial inclusion. இன்னைக்கு PM ஸ்வநிதி, இன்னைக்கு நீங்கள் செக்கு கொடுக்குறீங்க ஒரு சின்ன இட்லி கடை வைக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணிக்கு, அது அந்த பிஎம் ஜன்தன் யோஜனா இல்லாமல் இருந்து ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் நடக்காமல் இருந்திருந்தா இன்றைக்கி அவங்களுக்கு 10,000 ரூபா கொடுக்கறதுக்கான நிலை கூட இருந்திருக்காது. It wouldn't have been possible. It wouldn't have been possible if only the PM Jan-Dhan Yojana scheme was not launched in 2014 and giving the financial inclusion to the poorest of the poor and building on it gradually, Mudra loan, Swanidhi loan. That is why someone in Thoothukudi a poor lady in Thoothukudi, for instance, is today through her bank account and through a bank is able to receive money to have her own little idli shop run. Shop na kadakuda illa. It is only a street, small push cart probably from where she is selling idli. Does it matter? Yes, it does matter. When big businesses can approach banks and ask for loans for developing their business, business is not just the prerogative of the rich and the moneyed, business is also for the poor because it's helping them to earn their daily living with dignity. தனி மனிதன் தன்னுடைய சுயமா ஒரு தொழில் பண்ணுறதுக்கு அந்த தொழில் நடத்துறதுக்கு வேணுங்கிற அளவு பண உதவி பேங்க் மூலமாக கிடைக்கலன்னா அவங்க லோக்கலாக இருக்கக்கூடிய யாரோ வட்டிக்கு பணம் கொடுக்குறவங்க மூலமாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த வட்டி கட்ட முடியாமல் அதுக்கப்புறம் அந்த வட்டி கூட கட்டினா கூட அந்த வண்டியை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய மிரட்டல் வரக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில் இன்னைக்கு சின்ன சின்ன தொழில்களுக்கு கூட பிரதம மந்திரியோட ஸ்வநிதி யோஜனா மூலமாக லோன் கொடுக்க முடியுதுன்னா அந்த ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் பிஎம் ஜன்தன் யோஜனா மூலமாக நடந்ததன் காரணமாக இன்னைக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி பிஎம் ஜன்தன் யோஜனா மூலமாக தான் கரோனா போல எப்பவும் கண்டிராத அளவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பேண்டமிக் டைமில் கூட ஒவ்வொரு பேங்க்கும் சில கிராமத்தில் பிரான்ச்சஸே இல்லாத இடத்துல பேங்க் மித்ரா அப்படின்னு பேங்கிங் கரஸ்பாண்டன்ஸ் மூலமாக அந்த கிராமத்தில் போய் அந்த மக்களுக்கு அவங்க கையில் கவர்மெண்ட் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட 1,500 ரூபாய் மாதத்துக்கு 500 3 மாதமும் கொடுத்தோம். அந்த பணத்தை அவங்க கையில் சேர்க்க முடிஞ்சிச்சு. ஏன்னா அவங்களுக்கு
ஒரு அக்கௌண்ட் இருந்துச்சு, ஏதோ ஒரு ப்ரூஃப் இருந்தது, இந்த அம்மா தான் அந்த அக்கௌண்ட் ஓனர், அதனால் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை அவங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்ல முடிஞ்சிச்சு. பேங்கிங்ன்றது அதனால் எவ்வளோ முக்கியன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கும் அது முக்கியம். அதனால தான் பிஎம் ஜன்தன் யோஜனா. நான் திருப்பி அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரேன். பேங்கிங் இஸ் எ ரைட் ஆஃப் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் என்றதை புரிஞ்சுக்கிட்ட பிரதமர் ஐயா பிஎம் ஜன்தன் யோஜனா எடுத்துகிட்டு வந்தார். அப்போ கிண்டலும் கேலியும் பண்ணவங்க, ஏங்க இது ஜீரோ பேலன்ஸு, பேங்க்கு நடத்த முடியாதுங்க, பேங்க்குக்கு எவன் பணம் கொடுப்பாங்க, அந்த பணம் பேங்க்கோட தன்னுடைய செலவுக்கு மீட் பண்ணுறதுக்கு எங்கேருந்து வரும் பணம், அதெல்லாம் கூட மத்திய அரசு அதுக்கு சகாயமாக பேங்க்குக்கு உதவியாக கொடுத்ததுனால தான் இன்றைக்கி இந்த கவரேஜ். தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க்கு நல்ல பெருமையாக சொல்கிறாங்க, நாங்கள் 74% ஆஃப் ஆர் ஆக்டிவிட்டி, 74% நினைக்கிறேன், இஸ் ஆன் த ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங். ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங்கிறது என்னங்க? அரசின் மூலமாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட சில தொழில்களுக்கு இதர தொழிலுக்கு கொடுக்கறத விட இவனுக்கு முன்னிலையில் கொடுங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தொழிலில் தான் இவங்க நிறைய கொடுக்குறாங்க லோன்ஸ். அது அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கலாம், சின்ன சின்ன ரீட்டைல் லோன்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை சின்ன மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் இருக்கலாம். அந்த ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங்கை கொடுக்க ரூரல் ஏரியாஸில் பேங்கிங் பரவும். இப்போ டிஎம்சி கூட அதுதானே, ரூரல் ஏரியாஸில் உங்களோட கவரேஜ் நிறைய இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு பக்கத்தில் அதன் விளைவாக நீங்கள் ரூரல் ஏரியாவில் போய் கொடுக்க முடியுது லோன்ஸ். இன்னவே நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா, நாட்டோட ப்ரையாரிட்டி எக்கனாமிக் வளர்ச்சிக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ப்ரையாரிட்டி, எங்கெங்கே நம்ம அனுகூலமான பாலிசி மூலமாக மக்களுக்கு உதவியாக நம்ம கொடுக்க முடியுதோ உதவி, அது பேங்கின் மூலமாக கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் நான் பேங்க்குக்கிட்டேருந்து இதை வாங்கியிருக்கேன், அந்த பேங்க்குக்கு அந்த கடன் நான் தீர்க்க வேண்டும்ன்ற அந்த பொறுப்போடு அவங்க பண்ண முடியுது பிஸ்னஸ். அதுக்கு ஏதுவாக நம்ம கொடுக்கறது இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் 5%, 7% இன்ட்ரெஸ்ட்னா அது ஒரு 2% குறைச்சி கொடுக்குறோம். அந்த குறைவை கவர்மெண்ட் பூர்த்தி பண்ணுது, மத்திய அரசு கொடுக்குது. இப்படி கொடுக்கறதுனால எக்கானமியில் எல்லா தரத்துலேயும் தொழில் செய்கிறவங்க எல்லாரும் கூட முன்னேற முடியும். அதனால தான் ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங்கோ இல்லை சிறு குறு தொழில்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உதவியோ, இது எல்லாத்துலேயும் மத்திய அரசு ஒரு ஏதுவான பாலிசி, மக்களுக்கு உதவியான பாலிசியை கொண்டு வந்து பேங்க் மூலமாக நடத்துகிறோம். அதற்கு உதாரணம் கரோனா காலத்தில் இஸ் தி எமர்ஜென்சி கிரெடிட் கேரண்டி லிக்விடிட்டி ஸ்கீம். அது சாவரன் கேரண்டியோடு கொடுக்கப்பட்டது. இன்றைக்கி உங்களுக்கு பேங்க்கில் எக்ஸ்போஷர் 100 ரூபா வரைக்கும் கடன் வாங்கியிருக்கேன், ஆனால் கரோனா வந்துருச்சு, வியாபாரம் பண்ண முடியல, இன்னும் ஒரு 20% எனக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க பேங்க்கில்ன்னும் போது அதுக்கு இன்னொரு கொலாட்ரல் கொண்டாங்கன்னு சொல்லலை. நாங்கள் கொலாட்ரல் அடிஷ்னலாக கொடுக்காமலே அந்த 20 எடுத்துக்கங்க, முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கொரோனா டைமில் பிஸ்னஸை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி உதவி எடுத்துகிட்டு வந்தது தான். ஸோ எமர்ஜென்சி கிரெடிட் கேரண்டி லிக்விடிட்டி ஸ்கீமில் எந்த விதமான அடிஷ்னல் கொலாட்ரலோ செக்யூரிட்டியோ இல்லை உங்கள் மனைவியோட வளையலையோ எடுத்துகிட்டு வர வேண்டிய தேவை இல்லாமல் பிஸ்னஸ் நடந்துச்சு. அதனால் கரோனா காலத்தில் சிறு குறு தொழில் எமர்ஜென்சி கிரெடிட் கேரண்டி ப்ரைமரியாக நாங்கள் எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு கொடுத்தோம். அதன் மூலமாக இன்றைக்கி கொஞ்சமான அவங்க அந்த கஷ்ட காலத்தை தாண்டி சுயமாக இப்போ பிஸ்னஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான வழிமுறை கவர்மெண்ட்டோட பாலிசியாக வந்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் வேவ் வந்த பிறகு பேங்கின் மூலமாகவே தான் சின்ன சின்ன ஊர்களில் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஆக்சிஜன் ஃபெசிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா, இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா. 10 பெட்டு தான் இருக்குங்க, நாங்கள் 20 பெட் ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ண பார்க்குறோம், 3வது அலை வந்துருச்சுன்னா எப்படி? 3வது அலை வர வேண்டாம். நம்ம வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராமும் நல்லா போயிட்டுருக்கு. 73 கோடி மக்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு முறையாவது வேக்சின் கொடுத்துட்டோம், ஒரு டோஸாவது கொடுத்துட்டோம் ஆல்ரெடி. 73 கோடி, 130 கோடி இந்த நாடோட பாப்புலேஷன்.
73 கோடிக்கு ஆல்ரெடி வேக்சின் ஒரு டோஸாவது கொடுக்கப்பட்டு விட்டது இலவசமாக. அதாவது என்ன இலவசமானு சொல்லி காட்டுறீங்களான்றது அது இல்லைங்க பேச்சு. வேக்சின் தயார் பண்ணுறவங்க கம்பெனிக்கு நம்ம பணம் கொடுத்து வாங்கி அதை மக்களுக்கு கொடுக்குறோம். 73 கோடி 8-9 மாதத்துக்குள்ளே, மார்ச் மாதம் ஆரம்பித்தோம், அதுக்குள்ளவே 73 கோடி கொடுத்துட்டோம். இப்படி வேக்சின் கொடுத்துட்டா யாரும் இப்போது நம்ம மாஸ்க்கை போட வேண்டிய தேவை இப்போவும் இருக்குது. ஒருவேளை 2 வேக்சினும் போட்ட பிறகு அந்த தேவை இருக்காதுன்ற ஒரு நம்பிக்கை. ஸோ இந்த வேக்சின் மூலமாக எக்கானமி இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாரும் வந்து வாங்கிட்டு சாமான் வாங்கி கொள்முதல் பண்ணி, இல்லை விவசாயத்தினுடைய நிலத்தில் நிம்மதியாக போய் வேலை பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வேக்சின் தான் ஒரு மருந்து. அதுவும் நடந்துட்டுருக்கு. ஆனாலும் அது ஒருவேளை 3வது வேவ் வந்துடுச்சுன்னா எப்படி? அந்த 3வது வேவ் வரும்போது வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்மெல்லாம் வேண்டிக்கிறோம். ஒருவேளை வந்துடுச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் கெப்பாசிட்டி இருக்கா, ஹாஸ்பிட்டலில் பெட் வசதி இருக்கா, ஐசியூ இருக்கா, அந்த ஐசியூவில் ஆக்சிஜன் இருக்கா, இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஜூன் 28ஆம் தேதி 2வது அலை வந்து பெரிய நம்ம நாட்டில் அவஸ்தைப்பட்ட போது ஒரு ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணோம். அந்த ஸ்கீம் மூலமாக கூட இன்றைக்கி சின்ன சின்ன நகரங்களில், சின்ன சின்ன ஊர்களில் ஹாஸ்பிட்டலில் ஆக்சிஜன் ஃபெசிலிட்டிக்கு நம்ம பணம் கொடுக்குறோம். வயபிலிட்டி கேப் ஃபண்ட் மூலமாக கூட அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறோம். இன்னும் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிக்க வைத்தியம் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் கோர்ஸும் நிறையா திட்டங்கள் கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் கூட தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க் அவங்க சொல்கிறதுலேருந்து, அவங்க ரிப்போர்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு தெரியறது தட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸை கூட நல்லபடியாக மக்களிடையே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நாங்கள், அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் நாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப நன்றி. அது ரொம்ப தேவை. பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் மாத்திரம் பண்ணால் போகாது, ப்ரைவேட் செக்டரில் இருக்கக்கூடிய பேங்க்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போனால் தான் உங்கள் கவரேஜ் கிராமப்புறங்களில் நிறைய இருக்குன்றதுனால நல்லபடியாக நடக்கும். இதை விட இன்னும் நிறைய பேசலாம். ஆனால் இந்த நேரத்தில் 100வது விழா கொண்டாடும் தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க்குக்கு என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள். இன்னும் பல 100 ஆண்டுகள் உங்கள் மக்கள் சேவை தொடரணும். அதுக்கு என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்களுடன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு மிக்க நன்றி. வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த். Thank you, ma'am, for your valuable presence and worthy words of wisdom. Ma'am, the day will be printed in golden letters in our bank's history. Now, we request Shri C.S. Rajendran, the former director, to present a memento to our finance minister. முத்து விளையும் தூத்துக்குடியே நமது வங்கியின் முதல் வித்திட்ட இடம் என்பதன் பிரதிபலிப்பாய் சிப்பிக்குள் முத்தை நம் வங்கியின் சார்பாக வழங்குகிறோம். Thank you, ma'am, for your acceptance. Now, we would like to invite Shri A. Chidambaranathan, we request our finance minister to receive. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, we would like to invite Shri A. Chidambaranathan, the Vice President of our bank, to propose vote of thanks. அனைவருக்கும் மீண்டும் என் காலை வணக்கங்கள். Respected Madam, Hon'ble Shri Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of Tamil Nadu. Respected G. Natarajan, IPOS, Postmaster General, respected Managing Director and CEO, respected directors on the board, respected former chairman, respected former directors, government officials, valuable citizens of this town, and the valuable customers of this bank. It is indeed a great privilege and honor to stand before you to propose the vote of thanks in this great event, a memorable and a prestigious historical event. At the outset, it is indeed a great privilege to have the country's Honorable Finance Minister
in our midst to inaugurate this centenary celebration in a befitting manner. We expressed our great gratitude to you, Madam, for gracing this great occasion. மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதி நூற்றாண்டு நினைவை கொண்டாடும் இந்நேரத்தில் மேடம் கூறியதை போல் தென்கோடி தமிழகத்தில் இருந்து பல நல்ல திட்டங்கள் பாரத தேசத்திற்கு சென்றடைந்தது என்று கூறினார்கள். Madam is so a typical example of this. Born in Madurai, a lady born in Madurai has risen to the post of the finance minister of this country, and the greatness in which right through a speech she was explaining to us how a ship caught in a storm would sail through. The madam has been so typical in having this Indian economy sail through two crises over the last 2 years in particular, and saving Indian economy to a great extent. It was her untiring work, untiring thought processes, and her forethought in which we stand today in the midst of a great recovery which no one has anticipated would come in such good fashion. And moreover, her banking sector reforms has taken Indian banks to the world, and her thoughts of creating world-class banks in India to showcase to the world that we Indians are better bankers and we could teach better banking to the world. It is all because of you, Madam. I profoundly thank Shri G. Nadarajan, IPOS General Master, Postmaster General, for coming for the release of this postal stamp for us. Thank you, sir, for your presence. I sincerely thank our guardian, friend, philosopher and guide, Shri S.Nirmala sir, for his untiring support and help in all our endeavors. முத்து நகரில் TMB, TMBயில் CS ராஜேந்திரன், இது இரண்டையும் பிரிக்க முடியாத ஒரு செயல். அத்தகைய பெருமான் இவ்விழாவுக்கு வந்ததற்கு நன்றி. I profoundly thank all the directors on the board of the bank and the former directors for gracing this occasion. I sincerely thank Shri G. Karikul Raj, the General Secretary of Nadar Mahajana Sangam, for his presence. I sincerely thank all the Polish officials who have given us the utmost cooperation to ensure a grand success of this event. I sincerely thank, on behalf of the bank, the secretary of this college, its principal and all staff members for the untiring support and help giving us to organize this event. I thank all the valuable customers of this bank from whose support we could not have achieved this success and for which we are celebrating today. I sincerely thank all the people from the media for their timely help, and I thank all the department staff, Electricity Board, Public Works Department, Health Department, Fire Service Department for their cooperation in ensuring a smooth conduct of this event. My thanks would be in great honor to all the valuable customers of this bank who stood with us in all thick and thin over the growth, and we expect you to come over to this. And my special need of thanks to all various political parties who have come here. No doubt there were some hiccups here and there. Kindly bear with us. It was because of certain COVID-related protocols. Kindly bear with us, and we sincerely thank you for all your presence. And we need to especially mention the presence of Mr. R. Gandhi, the MLA from Nagargoil, who has come here to grace this occasion. Last but not the least, I would like to thank all the TMBians for their untiring work which they have been doing out for the last few weeks to ensure that this function goes on smoothly and with great success. We thank one and all for the extended support, cooperation and guidance for the success of the Centenary celebration. Thank you one and all. National.
Thank you, sir. At the conclusion of the function, we request you all to stand for our national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे We request you all to remain seated as our Finance Minister embarks on her next destination. Meantime, we inform you that there are several stalls put up by our customers exhibiting their products. நமது வாடிக்கையாளரின் விற்பனையகங்களை காட்சிப்படுத்தியுள்ளோம். விழாவில் பங்கேற்ற அனைவரும் அவற்றையும் கண்டு செல்லுமாறு அன்புடன் விளைகிறோம். Kindly visit and encourage their business activities. Of course, we have our volunteers to take care of you always. We request you all to remain seated as our Finance Minister embarks on her next destination. Meantime, we inform you that there are several stalls put up by our customers exhibiting their products. நமது வாடிக்கையாளரின் விற்பனையகங்களை காட்சிப்படுத்தியுள்ளோம். விழாவில் பங்கேற்ற அனைவரும் அவற்றையும் கண்டு செல்லுமாறு அன்புடன் விளைகிறோம். Kindly visit and encourage their business activities. We request you all to remain seated as our Finance Minister embarks on her next destination. Meantime, we inform you that there are several stalls put up by our customers exhibiting their products. நமது வாடிக்கையாளரின் விற்பனையகங்களை காட்சிப்படுத்தியுள்ளோம். விழாவில் பங்கேற்ற அனைவரும் அவற்றையும் கண்டு செல்லுமாறு அன்புடன் விளைகிறோம். Kindly visit and encourage their business activities. Of course, we have our volunteers to take care of you always. முறைகளின் நம்பிக்கையில் தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் வங்கி 100வது ஆண்டில் எல்லாருடைய வெற்றிக்கு பின்னாடியும் TMB தான் இருக்கு. உன்னுடைய வெற்றிக்கு பின்னாடியும் TMB தான் இருக்கும்.